really happy to see the August gathering. Respected dignitaries, MSR Garu, thanks for gracing this occasion. Let me just begin by a story that I always believed in while growing up, or the communities wherever I went, that really made me proud to hear that story and believe in it. So here is the story, and this is how it goes. So there are multiple countries who are participating in a quiz competition. The quiz is more to assess the skill of a mathematical calculation. And the question posed to the world, there are different guys from US, India, Europe, everywhere there. And the question is, how much is 1 plus 1? And the American pulls out a programmer, a laptop, and then starts writing a code and then says 1 plus 1 is 2. And then everybody says, bravo, wow, this is amazing technology. And then again, the same question is posed to the European. They're all in different rooms. So he pulls out a small pocket calculator, which is as miniaturized as possible, and then types in, and then says, it's 2. Bravo, the technology has gone so leaner, meaner. So, and then finally, an Indian like me comes on, and then I'm asked, how much is 1 plus 1? So I go close to the quizzer and then ask him, how much do you want it to be? We are Indians who believe in doing anything. And today is a day where we have competed with the world's best, and we are able to deliver something that nobody has ever dreamed of. We all studied Newton's law. Energy can neither be created nor destroyed, merely transferred. I'm proud to say that today I'm standing in front of all of you, where we have created energy. We have defied the law, and that's where we are. For Hyderabad, I am not a new face, because I first came in 1971. From then onwards, I am with Hyderabad. And I was involved with Dr. Abdul Kalam, where he was my boss, my friend, my brother, my mentor, whatever you call it. He shaped me, and she saw that all the missile programs I am involved in, fighters or aircraft or torpedo or tank, I worked with him. Then at the last phase of his life and my work, I was at the Vice Chancellor at Pune University. At that time, he told that you should do something. You have done a lot of destructive things, missile, bomb, whatever you call it, torpedo, fighter aircraft, tank. Do something good for the society. So I thought, let me. So at that time, one deputy director of atomic energy came. He met me. He said, why don't you do some work in the area of energy? I said, energy, you are the energy man, atomic energy. What I can do, I am a missile man. He said, no, sir, there is an energy called cold fusion. And we think cold fusion is a good topic. And DRDO has to, you as a DRDO research head, you should support. So I started the work on cold fusion. I did a lot of study, literature survey, library, contact. Then I started the work at Defense Institute of Advanced Technology, Pune. I took 1 year to understand, then 1 year to set up experimental setup. This is the first experimental model I did, how to do it with the help of physics people, chemistry people, metallurgy people, and mechanical engineering. We got a thing done to understand whether what Dr. Srinivasan, Deputy Director of Atomic Energy, he said, you try, can we try it, right? Then we just set up the experiment. Then by the time my superannuated, then I moved to Bangalore. Then I continued this work at Bangalore, and we took about 7 years of research with the help of a small team, 5-6 people, and we are not reaching anywhere. That means you give 100 watts energy, output is 70 watts, 80 watts.
never 100 watts. Then I said, what is this? Because this French professor who was in America, he did experiment and showed it is giving excess heat. I am not getting anything. We tried a number of years. At least I have done 300, 400 experiments. Nothing happened. Then I thought maybe something we had taken a wrong horse. So what happened afterwards, when suddenly we got some idea. We are playing with the pressure, temperature, and then nickel powder, nano nickel, nano palladium, pure hydrogen, all that experiment. We worked out a recipe, a formula, talked to many professors, what all I should do. Then about 3 years ago, we got good results. That is, output heat is more than input heat. You could measure it. Then we had a doubt. Then we got it reviewed by professor from ISC Bangalore, professor from Amity University, professor from Guwahati University, IIT. We got it. You review it and tell us what we have measured. It's my honor and privilege to be here at this event. So before I begin, first, Dr. Prahlad Rao, Siddharth, Ram, Dr. Varprasad Rao, members of the media, friends, this is really a momentous occasion for us, and I'll tell you why. So I have known Siddharth now for about close to 3 years. So as some of you will know, Siddharth was a pioneer in electric mobility. He built this company called Celestial Mobility, which was, I think, the first company in India to build electric tractors. And Siddharth had a setup at our old T Hub. Of course, subsequently, he sold the company to the Murugappa Group, and we've been in touch ever since. And so Siddharth has been telling me about this idea about cold fusion now for about 2 or 3 months. And when he first told me, like most people, I was very skeptical whether this can be done. Of course, during the process, I also went back to high school chemistry, high school physics, etc. Talking about how this whole concept of hydrogen with one proton, deuterium with one proton and one neutron, which is a rare isotope of hydrogen. How can they work together, and being able to do this at room temperature as opposed to doing it at high temperature. So I think, initially I was not sure. I almost went to the extent of wanting to ask Siddharth, are you smoking something? Right. But I refrained, and today I think the evidence of what you see, which once you go through the demo, you will understand. This is truly going to be transformative, game changing. So we all know today the biggest challenges in front of us as not just India but also the rest of the world is about climate change, is about energy, it's about transportation. Right? These are the 3 big challenges we have in front of us. And we all know today, we've been using oil. We will run out of oil at some point, while probably not this generation, but a few generations down the road. We all know with coal, there are other issues, warming, etc., etc. And we can obviously look at solar and wind, but the problem with solar and wind is availability, consistent availability is a big issue. So what is being done today here, right, where they will show you getting in 100 watt and being able to generate heat and deliver an output of 150 watt, it is really almost like science fiction in some ways about how you combine deep science, how, for example, using palladium as a mechanism to attract hydrogen and create this and you'll see this when you see it here. All of you, I can assure you, will go back and remember all those forgotten lessons of high school physics and chemistry, right? So truly honored, Siddharth, sir, the missile man of India, the second missile man of India, I can say, right? Ram, Dr. Rao, for you to choose T-Hub to be at this, because as you said, we pride ourselves on 2 things, Siddharth. One is on supporting early stage entrepreneurs. You are a serial entrepreneur.
also a serial parallel entrepreneur. So really delighted to have you here. And the second, of course, is this is really path-breaking, groundbreaking innovation, right? And the first part of what you're doing, which is in terms of this is the downside of technology. The first part of what you're doing, which is in terms of, will have tremendous applications across a range of industries. Obviously, particularly for those in cold climates, things around heating, etc. Tremendous applications, I think, in the aerospace, space industries, etc. I think the future, the opportunities which you have with this technology will be immense, and again feel very, very privileged to be part of it, right? So I think with that, thank you for choosing to launch this at T-Hub, and I can assure you from our end, all the support you require, either from a market access standpoint or from helping you support to raise money, that will be available in full, and look forward to this being truly game changing, transformative, and making a difference to the world. It ticks all boxes, so I'm sure it will do well. Thank you. Right here is a nuclear device. I mean, everybody in the room, please understand what you are seeing is a nuclear device right at the table. So there is a equal input electricity given, and it clearly demonstrates a non-active, non-nuclear device has a heat of 290 on the surface, and this has a heat of 330 on the surface. So we have created excess. What's happening in this is fusion, hydrogen cold fusion that happens. I mean, what happens on sun is happening right here on a tabletop version. And if you break down the materials, it has just got stainless steel. It has just got stainless steel vacuum chamber, little bit of nanoparticle like nickel mesh and palladium. And what we are facilitating is two hydrogen atoms that come, generate fusion, that creates helium-3, which is still unstable, and then another hydrogen atom comes, fuses, creates helium-4, which is stable. The release of this excess hydrogen is what is generating heat, which means if you have a simple device as simple as a room heater, if it consumes 1000 watt of electricity, using this nuclear reactor, you can heat up your entire home by 1/3 the electricity. Now, I take that to a higher level. Your house uses induction stoves, your house uses, say, OTGs, wherever there is an application of heat. This, I'm talking about literally having a nuclear reactor at your home, which is safe, zero emissions, zero radiations, and will make our requirement of energy independence possible. That's the beauty of it. So I'm sure there would be a lot of questions, either questions of disbelief or questions of trying to understand, is this something that we really have? I would just open the floor for questions. When we had a question from IIT Guwahati from 2 or 3 professors, we got an opportunity, and along with my colleague, we went there, we demonstrated the same thing there. So we had a couple of professors, they wanted to check in every aspect, like whether there is a measurement error, whether there is any power input error, etc. So what all best possible thing, like all permutation combinations, they change the power supply, everything. And we were able to show continuously for a week, it was giving excess heat, around 40 to 50 degrees centigrade when compared to the calibration thing.
And of course, in our lab in Bangalore also, we were able to run this device continuously for more than 4 months in different conditions. And first thing, I mean, very interesting thing is we can turn it off and turn it on even after a week. Also, once again, it is working with the same efficiency. సో నా పేరు సిద్ధార్థ్ దొరైరాజన్ అండి. ఐఎమ్ ది సిఇఓ అండ్ కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ HYLENR టెక్నాలజీస్. సో యాక్చువల్గా HYLENR కంపెనీ లోగో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. కింద ద పొజిషన్ ఇస్ పద్మాసన్ డిపిక్టెడ్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే మేము చేసే దీంట్లో పాసిబిలిటీస్ ఆర్ ఇమెన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. LENR అంటే లో ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. అండ్ లో ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎందుకు అంటున్నామంటే జనరల్గా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కావాలంటే 10⁻⁷ degrees మిలియన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ సెంటిగ్రేడ్ యు నీడ్ హీట్. కానీ మేము చేసేది ఇది కోల్డ్ ఫ్యూజన్ అంటారు. కోల్డ్ ఫ్యూజన్ అనే టెక్నాలజీ వరల్డ్లో చాలా కంట్రీస్ ట్రై చేస్తున్నాయి. 4 మేజర్ కంట్రీస్ ట్రై చేస్తున్నాయి. ఇంతవరకు ఎవరు సక్సీడ్ కాలేదు. సో కోల్డ్ ఫ్యూజన్లో ఏమవుతుందంటే 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ చాలా ఒక టెంపరేచర్ అండ్ ఒక ప్రెషర్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దమ్ ఫ్యూజ్. అండ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ అ కోల్డ్ టెంపరేచర్. వెన్ ఐ సే కోల్డ్ అంటే ఇట్ ఇస్ దాదాపు 300 degrees అప్వర్డ్స్ అండ్ 500 degrees లోపల ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఫ్యూజ్ అవుతుండదు. ఇది ఎలా అవుతున్నదంటే మేము హీట్ 100 watts హీట్ ఇస్తున్నాము, మాకు బయట 150 watts ఈక్వలెంట్ హీట్ వస్తున్నది. ఈ 100 watts ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ గివింగ్ అస్ 150 watts ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ హీట్. అంటే 50% మేము ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే న్యూటన్స్ లా సేస్ హీట్ ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్ బట్ మియర్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఇక్కడ ఏం చేసాం, మేము ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసాము. దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ అటామిక్ లాస్. ఓకే, నా ఇది ఎలా అయింది, ఆ ఫ్యూజన్ అయ్యేటప్పుడు H2 వచ్చి helium-3 ఫామ్ అవుతున్నది. ఒక ఎక్సెస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద హీట్ స్ట్రక్చర్. సో అగైన్ H3 is still not stable. ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వస్తుంది H2, అది ఫ్యూజ్ అవుతుంది, H4 ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక ఆటమ్ వదులుతుంది. సో అదే ఆ ఎక్సెస్ హీట్. సో H4 బికమ్స్ స్టేబుల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఈ రియాక్షన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మా రియాక్టర్లో చూస్తే ఇది న్యూక్లియర్, దిస్ ఇస్ అ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. అందరు అంటారు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఏం లేదు. వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ప్యూర్ హైడ్రోజన్, 99.99 ప్యూర్ పర్సంటైల్ హైడ్రోజన్, enabling fusion. Output is excess heat. So this is the world's first in terms of excess heat generation by anybody in the world. So because ఇది very safe nuclear reactor, దీన్ని మీరు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఐరన్ బాక్స్, ఒక ఐరన్ బాక్స్ ఇది వాడుతున్నారంటే దాంట్లో 1000 watts పవర్ కావాలా. ఇది 1/3 ఆఫ్ దట్ కెన్ యూస్. మీకు ఐరన్ బాక్స్ కావాల్సింది హీటే. సో దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ పెడితే ఆల్మోస్ట్ 1/3, సో 300 wattsలో ఐరన్ బాక్స్ పనిచేస్తుంది. అదే దీంట్లో మీరు ఇంట్లో డొమెస్టిక్ అప్లయన్సెస్ చూస్తే ఇండక్షన్ స్టవ్, ఓటీజీస్, ఎక్కడెక్కడ డైరెక్ట్గా హీట్ మనం వాడుతున్నామో దానికి డైరెక్ట్గా వాడచ్చు. ఇంకా కొద్దిగా పైకి వెళ్ళి చూస్తే మన స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్, మన లూనార్ మిషన్ 14 days అయినాక రోవర్ లూనార్ 9 నుంచి బయటకు కోలుకోలేదు. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఎనర్జీ ఆర్ హీట్ ప్రొడ్యూసింగ్. హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ సర్వైవ్డ్ అండ్ అనదర్ 14 days కంటిన్యూ అయ్యేది. సో ఇలాంటి స్పేస్ మిషన్స్, శాటిలైట్స్లో అన్నిట్లో ఈ ప్రోడక్ట్ వాడచ్చు. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రోబ్స్లో అన్నీ వాడేది MMRTG అని ఒక US కంపెనీ ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నారు. ఒక ప్రోడక్ట్ విలువ దాదాపు $100 million. సో అండ్ అది న్యూక్లియర్ డివైస్, న్యూక్లియర్ రేడియో యాక్టివ్. సో ఇవన్నీ డేంజరస్. మా డివైస్ వాడారంటే ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. సో కమర్షియల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ తీసుకోండి, అన్ని హీట్ జనరేట్ చేసి వాటర్ బాయిలర్లో వాటర్ బాయిల్ చేసి దాన్ని స్టీమ్ కన్వర్ట్ చేసి వాడుతున్నాం.
ఆ హీట్ జనరేట్ చేయడానికి మనం కోల్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆర్ ఇంకేదైనా ఆ కోల్ యూస్ చేయకుండా ఇది డైరెక్ట్గా యూస్ చేయొచ్చు బికాస్ దిస్ ఇస్ గివింగ్ యూ నెట్ పాజిటివ్ హీట్. సో వీ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ దిస్ ఫర్ ఆల్ ఇండస్ట్రియల్. సో ఒక్కొక్క గ్రామాల్లో ఏమవుతుండది, మనం ఎక్కడో ఒక చోట ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇంకొక దగ్గర ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గర వచ్చినాక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. ప్రొడక్షన్లో లాసెస్, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో లాసెస్, ట్రాన్స్మిషన్లో లాసెస్, ఫైనల్లీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఎఫిషియన్సీ చాలా తక్కువ అయిపోయింది. దీంతో నేనేం చేయొచ్చు, ఒక్కొక్క తాలూకా ఒక్కొక్క మండలానికి నేను ఒక మైక్రో గ్రిడ్ పెట్టచ్చు. ఆ మైక్రో గ్రిడ్ కెన్ రియల్లీ డెవలప్ ఇంటూ సచ్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ దట్ ఒక్కొక్క విలేజ్ తాలూకా ఇండిపెండెంట్ పవర్ జనరేషన్ యూనిట్ అయిపోతుంది. అంటే మనం ఇంత కష్టపడి ఇన్ని జనరేట్ చేయడానికి 10 ఇళ్ళకి ఒక గ్రిడ్ పెట్టేయాలి. సో ఇప్పుడు మీకు సోలార్ పవర్ ఉంది, విండ్ పవర్ ఉంది, అవి వచ్చి ఒక టైంలో కన్సిస్టెంట్గా పనిచేయదు. సో విండ్ ఉండేటప్పుడే పనిచేస్తుంది, సన్ ఉండేటప్పుడు ఇది కన్సిస్టెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ ఆ పవర్ తీసుకొని ఇట్ కెన్ యాంప్లిఫై. సో అక్కడి నుంచి 100 వాట్స్ తీసుకొని ఇది 150గా యాంప్లిఫై చేస్తుంది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్. సో ఫుల్లీ రిన్యూవబుల్ అయిపోతుంది. మీకు సన్ నుంచి వచ్చే పవర్ ఇవన్నీ సే ఎక్స్ అమౌంట్ వస్తున్నదంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 1.5x టైమ్స్ యాంప్లిఫై చేసి మీరు వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ పర్పస్ అండ్ కాస్ట్ ఇది పెట్టలేదు, ఇది ఫస్ట్ టైం వీఆర్ అనౌన్సింగ్ టు ది వరల్డ్ దట్ ఇలా సక్సెస్ అయింది. ఎందుకంటే దీని విలువ ఎలా అంటే మన హోల్ వరల్డ్లో ఉండే ఆయిల్, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే దీని అప్లికేషన్ కెన్ బి ఇన్ ఎనీథింగ్. ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ నౌ రెడీ, నౌ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ టు అప్లికేషన్స్. సో మన ఓన్ థర్మల్ స్టేషన్స్ అన్ని జనరేట్ చేయొచ్చు.